يعطيكم ألف عافية. اليوم راح نشوف الجزء الثاني من درس ال Generalities about functions. راح نبدأ variation of a function. Sense of variation. The sense of variation of the function or a function. Here we see three curves, C, C prime and C double prime. As you see in the figure, each one, the first function is f, g, the second, the third is h, which defined over certain interval I subset of R in the system OIJ. Look at the first curve C. We see the curve going from A to B, up in ascending order. Look at the image of x1. It is f of x1. The image of x2 is f of x2. In the x-axis, x1 less than x2. In the y-axis, f of x1 less than f of x2. If this condition satisfies for x in x-axis, x1 less than x2 and f of x1 less than f of x2, then the function is said to be increasing function. In the second curve C prime, we see the curve going from A to B in descending order. Descending. Look at the curve descends. The image of x1 is g of x1. The image of x2 is f g of x2. In x-axis, x1 less than x2, while in y-axis, look now, g of x1 above g of x2. So g of x1 greater than g of x2. The sense x1 less than x2, g of x1 greater than g of x2. If the sense change from less than to greater than, then the function is said to be decreasing function over I. In the third curve, C double prime, we see x1, the image of x1 is h of x1, the image of x2 is h of x2. Look at the image of x1 and x2. The images are equal, h of x1 equal h of x2. In this case, the function is said to be constant function, neither increasing nor decreasing. F is increasing function, G is decreasing function, and H is constant function. So, F is a function defined over a certain interval I subset of R. x1 and x2 are two real numbers of I. F is said to be increasing function over I. As you see, they have the same sense. x1 less than x2, f of x1 less than or equal x2. And said to be strictly increasing less than or equal. Strictly increasing less than strictly, as you see. F is said to be decreasing over this interval I, or over interval I. For x1 less than x2, look at the sense change from less than to greater than. If greater than or equal, we say decreasing. If greater than strictly, then we say strictly decreasing. F is said to be constant function over I. If f of x equal k whatever x، يعني هونيك شفنا x شفنا h of x1 equal h of x2. Here if f of x always constant، لما بيكون f of x equal، لما بيكون y equal f of x equal k يعني y equal k، كلنا بنعرف انه the straight line y equal k always parallel
to x prime x, where k is constant. Examples. F is a function defined over I. Y is an interval subset in R from -3 to 5, for instance, and the expression of this function f of x equal to x plus 5. For any x1 less than x2 in the interval I, يعني x1 between -3 and 5, well x2 between -3 and 5, but x1 less than x2. Now replace x by x1. F of x1 equal to x1 plus 5. Replace now x by x2. F of x2 equal to x2 plus 5. Now, to find the sense between, to compare f of x1 and f of x2, use the difference, subtract them. F of x1 minus f of x2, we write instead of x1 to x1 plus 5, instead of x2 to x2 plus 5. Simplify, we get 2 into x1 minus x2. Since x1 less than x2, that means x1 minus x2 less than 0. x1 minus x2 less than 0 and 2 is positive. 2 times negative, we get negative, as you see. So f of x1 minus f of x2 less than 0, that means f of x1 less than f of x2. Therefore, the sense the same, x1 less than x2, we get f of x1 less than f of x2. So in this case, we say f is strictly increasing over I, since the sense doesn't change. Another example, f defined over I, well I here 1 to 4, the expression of f of x here 3 over x. This function is well defined over I since the value 0, which makes the denominator 0 does not belong to I. x1, now let x1 and x2 belong to the interval 1, 4, are two real numbers from 1 to 4. That means x1 between 4, x2 between 1 and 4, such that x1 less than x2. يعني انتوا دايما بتبلشوا بشو انه x1 هي على طول ثابته، دايما هي بنثبتها نحن على طول انه x1 less than x2. Now replace x by x1. f of x1 equal 3 over x2, عفوا 3 over x1. Well, f of x2 هي 3 over x2. Now subtract them. لاحظوا صاروا ثابتين، يعني دايما بننقصهم من بعض. إذا أعطى الجواب نيجاتيف بيكون same sense، يعني less than. إذا أعطى positive بيكون شو opposite sense، less than greater than. إذا أعطى opposite sense بيكون decreasing، وإذا أعطى same sense بيكون increasing. فأنا نحفظها خلاص بهالشكل، صارت ثابتة. f of x1 minus f of x2. Replace f of x1 by 3 over x1. f of x2 by 3 over x2. Take common denominator. It is x1 times x2. 3 into x2 minus x1. إذا x1 less than x2 شو بتصير عندنا x2 minus x1؟ لأنه x1 minus x2 negative. شو بتصير x2 minus x1 positive. يعني صار عندنا x2 minus x1 positive. وأنا عندي ال x1 between 1 and 4 يعني positive. وال x2 between 1 and 4 also positive. صار ال product of two positive numbers x1 and x2 greater than 0. و x2 minus x1 كمان positive و 3 positive. الحاصل كله شو يطلع عنا positive. هل هيدا the same sense؟ لاحظوا بلشنا x1 less than x2 شو طلع معي آخر شيء؟ less than ولا greater than؟ طلع معنا greater than. Therefore, f is what is strictly decreasing over I. Another example. f is defined over I between -2 and 6.
by f of x equal 4. طيب choose any two real numbers such that x1 less than x2. نختار هلا أي two real numbers x1 و x2. x1 between -2 and 6 وال x2 between -2 and 6. ودايما قلنا x1 بده يكون less than شو x2. طيب إذا عوضنا محل ال x x1 رح يضل 4. وإذا عوضنا محل ال x x2 رح يضل equal 4. So f of x1 equal 4, f of x2 equal 4. طيب إذا نقصناهم من بعض ال f of x1 minus f of x2 شو بدي يعطيني؟ 4 minus 4 يعني 0. معناتها ال f of x1 minus f of x2 equals 0. That means f of x1 equal f of x2. وهذه الحالة بتعطيني إنه الفانكشن is constant function over the graphically لاحظوا عندي الرسم الأول اللي هو من -4 ل -2. طلعوا من ال -4 ل -2 شو عم تلاحظوا الكيرف increasing the curve go in increasing sense. بينما من ال -2 من عند ال -2 لما ال x equal -2 لعند ال x equal 2 عم نلاحظ إنه الكيرف عم بينزل decreasing order. بينما من ال 2 لعند ال 4 شو عم نلاحظ؟ الكيرف شو جاي in increasing sense. هذا ببين عنا انه كيف عم بيتم كيف عم بيكون graphically increasing وامتى بيكون decreasing. another curve رسم بياني تاني. لاحظوا هون امتى بيكون الكيرف كمان هيدا علامة تانية لحتى نشوف اذا الكيرف increasing ولا decreasing. لاحظوا أخذنا نقطة هون وعملنا tangent to the curve. إذا هيدا tangent to the curve راح على x axis وعمل زاوية أكثر من 90. لاحظوا هون عامل زاوية أكثر من 90. معناتها شو بيكون كمان؟ معناتها الكيرف هو decreasing function. النقطة اللي بعدها extremum of a function maximum or minimum. يعني امتى بنقول هذا الفانكشن عنده ماكسيموم، امتى بنقول عنده مينيموم. In the first figure C نلاحظ هون عندنا بالفيجر الاول عم نلاحظ انه في عندنا على الاكس 0. ملاحظين على الاكس 0 قبل الكيرف decreasing وبعد الكيرف شو increasing وصار في تواصل بيناتهم. يعني ما قطع الكيرف، بقي الكيرف متواصل مع بعضه. بهي العملية لما بيكون عندنا decreasing وفجأة بصير بعدين increasing عند هيدي النقطة بالذات بيخلق شيء اسمه extremum. هون الكيرف بيكون عنده admits a local minimum. لاحظوا لأنه نزل وطلع شو بتكون هيدي النقطة minimum ولا maximum؟ هي نقطة أوطى نقطة هون صارت عندنا بهالمنطقة، فصارت عندي هي بنسميها local minimum point أو local minimum. لاحظوا عندي بالرسم الثاني عم بيخلق عنا شيء اسمه ماكسيموم. طلعوا هون عند الاكس 1. شايفين عند الاكس 1 عند الاكس 1 مثل ما شايفين قبله increasing وبعده decreasing. لما بيكون قبله increasing وبعده decreasing هون بيخلق شيء اسمه local maximum point. عم نشرحه مثل ما شايفين. في بعض الكتب شو بتسميها؟ ممكن نقول local maximum أو relative maximum. الأصح نقول local maximum. الأضبط نقول local maximum. بالرسم الأول نرجع للرسم الأول. لاحظوا هون عند البي. عند البي في عنا نقطة، هذه أوطى نقطة بالكيرف. يعني لاحظوا f of b هو أوطى شيء على الواي axis. لما بيكون أوطى شيء بنسميه absolute minimum. أوطى شيء يعني absolute minimum. بالرسم الثاني اللي على جنبه عم نلاحظ عند ال A. طلعوا عند ال A هيدي أعلى نقطة موجودة على الكيرف. ال F of A هي أعلى شيء، هي أعلى من ال F of X1 وأعلى من F of B. بهالحالة هي بنسميها absolute maximum. فإذا أوطى شيء بتكون absolute minimum وأعلى شيء بتكون absolute maximum. هون بس يكون في قبله increasing وبعده decreasing على الاكس 1 وهون بنسميها local maximum. ولما بيكون قبلها decreasing وبعدها increasing مثل على الاكس 0 بنسميها شو؟ local minimum.
في بعض الكتب مثلا مثل هون مسميها relative، هي ذاتها local minimum. فينا نقول بدل relative maximum نقول local maximum. رسم مبين مثل ما شايفين هلا. هذا الجراف the graph in this case, the graph we have in this curve we see the different types of extremums. لاحظوا عندي local minimum قبل decreasing وبعدها increasing. لاحظوا local هون local and absolute. ليه بنسميها local and absolute؟ لأنه هي أعلى نقطة موجودة بالكيرف، يعني هي أعلى شيء، وبنفس الوقت شو في قبلها increasing وبعدها decreasing، فإذا بتعمل local maximum وبنفس الوقت هيدي absolute maximum لأنه هي أعلى شيء. هون مثلا عندنا local minimum، عم لاحظ في عندي نقطة local minimum هي عندنا decreasing بعدين increasing يعني local minimum، بس هي مش أوطى شيء. في نقطة جاي هون منا أوطى شيء. وفي عندي local maximum بس، وفي عندنا absolute minimum اللي هي أوطى شيء اللي جاي على الأكس axis، على الأكس برايم axis. بينما هون مثل ما شايفين هون هيدي على نقطة عادية ما لها قيمة. نجي لرسم تاني مثل ما شايفين. رح نبلش من الأول local maximum قبله increasing بعده decreasing. النقطة الثانية local minimum قبله decreasing وبعدها increasing. النقطة الثالثة local maximum وبنفس الوقت شو في يسميها هيدي absolute شو maximum. هيدي local maximum قبلها increasing وبعدها decreasing. local minimum النقطة الرابعة local minimum قبلها decreasing بعدها increasing، ولوكال ماكسيموم قبلها increasing وبعدها decreasing. كمان رسم مثل ما شايفين عندي هون absolute minimum أوطى شيء بأول نقطة، هي أوطى نقطة هيدي. عندي local maximum النقطة الثانية اللي على البي اللي هي at B، هيدي local maximum لأنه في أعلى منها. طالما تحقق الشرط قبلها increasing وبعدها decreasing فإذا بتكون local maximum. هون عنا قبل decreasing بعدها increasing local minimum على C، وعندي local and absolute maximum عند D. هيدي جاي أعلى نقطة وفي قبلها increasing وبعدها decreasing. Graphical reading of a function and table of variation. كيف بننتقل هلا من الجراف لتable of variation. See representative curve of a function defined from -4 to 5. مثل ما شايفين من -4 الدومين تاعه من -4 لوين؟ لل5. لاحظوا معي هون في عنا مثل ما شايفين في local maximum عند -1.5 وفي عندي local minimum عند 2. هون مثل ما شايفين واضحين. عند 2 في قبلها decreasing بعدها increasing يعني local minimum. عند -1.5 في قبلها increasing وبعدها decreasing يعني local maximum. How to represent the table of variation from the graph. أول نقطة بالtable of variation لازم نهتم بالدومين. لازم نحدد الدومين من وين لوين، يعني من -4 to 5. ما شايفين الكيرف بلش من -4 لوين؟ ل5. النقطة الثانية بدي أحدد sense of variation، يعني وين increasing وين decreasing. لاحظوا معي من -4 ل -1.5 the curve increasing. من -1.5 to 2 من -1.5 لعند 2 the curve decreasing. من 2 لعند 5 the curve increasing. فإذا نحن هون لازم نهتم بأول شغلة بالدومين اوف ديفينيشن. لاحظوا بلشنا بالتيبل اوف فاريشن. بمين ومين عم نحكي عن اكس اكسس والواي اللي هي مين هون؟ اف اوف اكس. الواي هي اف اوف اكس. طيب بلشنا فاذا على الاكس اكسس من -4 لوين؟ لل5. بشو اهتمينا بعد؟ لاحظوا هون بالاكستريمومز، يعني لازم نحط الاكستريمومز على التيبل. وين في اكستريمومز عندي؟ في عندي at -1.5 شايفين على التيبل،
وفي عندي at 2 كمان شايفين على التيبل. هون بنحط هلا على الماينس 4. شو في عندي؟ what is the ordinate at minus 4؟ هيدي النقطة شو هي؟ هيدي minus 4 0. فشو بنحط؟ minus 4 0. على الماينس 1.5 what is the ordinate of the local maximum؟ هي minus 1.53. فإذا بنحط minus 1.53. طيب عندنا على local minimum what are the coordinates على local minimum؟ هن 2 minus 1. فإذا ما قابلت 2 شو بده يكون في عندي؟ minus 1. طيب آخر شيء عندي على الطرف النهائي شو عندي الكوردينيتس اللي على الكيرف؟ على النقطة اللي على الكيرف آخر نقطة شو هي؟ هي 5 مثل ما شايفين 5 2. فإذا بنحط 5 2 وبنحط الأسهم من الماينس 4 لماينس 1.5 هي increasing مثل ما شايفين السهم increasing، بينما من minus 1.5 لل 2 هي decreasing، ومن ال 2 لوين لل 5 هي increasing. خلينا نشوف هون the function given by its table of variation. العكس هلا اذا انا معي هلا table of variation بدي اروح لوين؟ على الجراف. كيف نعمل representation للجراف؟ مثل ما شايفين كمان هون بشو مهتمين نحن بالتيبل اوف فاريشن؟ مثل ما شايفين بالاكس وبالواي اللي هي اف اوف اكس. هون عندنا ملاحظين من الماينس 2 لل 5 هيدا عباره عن الدومين. عندنا شايفين طلعوا هون الانكريزنج اول سهم انكريزنج ثاني سهم ديكريزنج. هون انكريزنج وديكريزنج مثل ما اتفقنا شو بيخلق هون؟ لوكال ماكسيموم. فاذا عندي لوكال ماكسيموم ات 0 قد ايه قيمته هاللوكال ماكسيموم؟ هو 4. So f has أو admits a local maximum value 0 at x equal 4 and f admits a local minimum. لاحظوا هون في عندي الثاني minimum decreasing وبعدين increasing. اللي قبل 2 شو جاي؟ من 0 لل 2 شو عندي؟ decreasing. من 2 لل 5 شو عندنا؟ increasing. فإذا هون بيخلق شيء اسمه local minimum. We have local minimum value قيمته قد ايه؟ 1 at x equal 2. How to represent the curve؟ هون في عندنا خيارين، يا بنرسمه curve line مثل ما شايفين بالرسم الأول. ملاحظين هون لاحظوا على الماينس 2 شو حاطين الكوردينيتس. أول شيء بلشنا أول نقطة هي مين؟ ماينس 2 ماينس 3. بتعينوا النقاط بالأول، يعني بتعينوا النقطة اللي هي ماينس 2 ماينس 3، بترجعوا بتعينوا النقطة اللي هي من 0 4 مثل ما شايفين، وثالث نقطة اللي هي 2 1، ورابع نقطة اللي هي مين؟ 4 3 عفوا 5 3. بعد ما نعينها في عندي طريقتين، يا بوصلهم مثل ما شايفين as segment الرسم الثاني، يا بوصلهم بالمسطرة using ruler، يا بنوصلهم curve line بهالشكل. يا إذا الرسم الأول فإذا هون عندي خيارين، يا برسم الرسم الأول يا الرسم الثاني، إلا إذا قال لي هو ما بدي إياهم شو straight، يعني ما بدي إياهم segment، بدي إياهم curve line، ساعتها مجبرين نرسم الرسم الأول. How to find graphical solution using equations and inequalities. How to solve فإذا graphically. How to solve graphically using the graph. مثل ما شايفين هون to study the sign of f of x، يعني حتى نعمل solve ل equality و inequality هون لازم نروح نعمل دراسة للتقاطع. equation يعني the intersection and less than و greater than لازم نعمل شو؟ نشوف بهالحالة إذا above، إذا greater than يعني بيكون above، وإذا less than شو بيكون below. لاحظوا عندي هون we have to solve f of x equal to 0 f of x positive and f of x negative. يعني عندي ثلاث حالات هون بدي حل ثلاث مرات. أول حالة بدي حل لما f of x equal to 0. هون لازم التلميذ يروح شو يعمل؟ أول خطوة يحول القراءة الإيكويشن f of x equal to 0 لجرافيكال ريدنج، يعني بدي أحولها أول شيء لجرافيكال ريدنج بعدين بشوف الحل. الخطوة الأولى شو يعني f of x equal to 0؟ يعني y equal to 0. y equal to 0 هو straight line مين؟ x prime x. فإذا أنا عم فتش على التقاطع مع مين هلا؟ مع الx prime x. Now we look at the curve. بنطلع بالكيرف وين قطع الx prime x؟ وين قطع؟ طلعوا في وين قطع. على الماينس 4 في عندي نقطة تقاطع،
عندي نقطة تانية على 1 وعندي نقطة ثالثة على 3.5. يعني طلعوا الكيرف الأسود مثل ما شايفين هون cuts the x-axis 3 times. قطعوا قد ايه؟ 3 مرات. أول مرة قطعوا عند الماينس 4، تاني 1 والثالثة 3.5. So the solution of f of x equal to 0 in 3 solutions x equal minus 4, x equal 1 or x equal 3.5. f of x greater than 0 مثل ما شفتوا فإذا C cuts أول حالة بدنا تقاطع مع الx axis. C cuts the x axis at 3 points of abscissas minus 4, 1 and 3.5. Therefore, the solution of f of x equal to 0 are minus 4, 1 or 3.5. الحالة الثانية f of x greater than 0. ال greater than بنقول above. يعني بلا ما اقول هلا C cuts x axis شو بقول هلا C above x axis لأنه 0. يعني بعدنا y greater than 0. بدنا احنا above x axis. طيب وين جاي الكيرف above x axis؟ طلعوا فيه عنده مرحلتين جاي above x axis. المرحلة الأولى من minus 4 لوين؟ لعند ال 1. والمرحلة الثانية من 3.5 لوين؟ لعند ال 5. ملاحظين؟ هلا بما انه excluding يعني greater than strictly 0 فاذا بيكون excluding the point of intersection، بيكون ملغى منهم مين؟ ال point of intersection. يعني هون شو صار عندي؟ C above x axis وين؟ من الماينس 4 لل 1. لاحظوا ال excluding، ملاحظين ال open interval and 3.5. لاحظوا ال 5 هي closed لانه ما لها علاقه، هي مش نقطه تقاطع، منا تقاطع، نحن بنلغي بس التقاطع. التقاطع هو اللي بيكون ملغي. يعني عندنا open بس على التقاطع. وين عندي تقاطع انا؟ على الماينس 4 وال1 و 3.5. هون بيكون open interval، بينما هونيك شو بيكون؟ closed interval. فاذا what is the solution of f of x greater than 0? It is minus 4 to 1 union 3.5 to 5. الحالة الثالثة f of x less than 0. هون بيكون بدنا الكيرف below x axis. بالعكس هون عكس ال greater than. below x axis. وين هو below؟ عندنا بس مرحلة واحدة شايفينها من وين؟ من ال 1 لوين؟ من ال 1 ل 3.5. وهون بيكون open على 2 ليه؟ لأنه اثنيناتهم هو تقاطع مع ال x axis. لاحظين هون therefore f of x negative 1x belong to 1 3.5 open interval. Another question. We draw the straight line D of equation y equal to which is parallel to x prime x. قال لي جيب لي التقاطع هلا مع مين؟ جيب لي التقاطع مع straight line D. كمان لاحظوا هون كم نقطة تقاطع فيها مع straight line D الكيرف؟ 3 نقط. واحدة عند abscissa minus 3. The second at abscissa minus 0.3. وثالث نقطة هي وين؟ at abscissa 5. So the straight line y equal to the straight line D cuts the curve in 3 points. The first at abscissa minus 3, the second of abscissa minus 0.3, the third of abscissa 5. So to solve now f of x equals to لازم إن نحول هيدا algebraic expression f of x equal to ل graphical reading. شو يعني f of x equal to؟ we search for the curve C لأنه ال f هي من بيمثلها graphically الكيرف C. equal يعني cuts مثل ما اتفقنا. curve C cuts y equal to. ليش y equal to مش x equal to؟ لأنه f of x ال f of x بياخد ال y ما بياخد ال x. فإذا y equal to اللي هو straight line مين؟ D parallel to x prime x. فإذا أنا عم فتش هلا على مين؟ على التقاطع بين ال D ومين؟ والكيرف C. So the curve C and the intersection or the solution of f of x equal to here when the curve C cuts the straight line D at 3 values لأن minus 3 و minus 0.3 and 5. So this is the solution of the equation f of x equal to. طيب now to solve f of x greater than 2. شو يعني greater than 2؟ يعني بدنا c above d. وين ال c above d؟ من وين لوين؟ من ال minus 3 لوين؟ لعند ال 2 مثل ما شايفين
من الماينس 3 عفوا من الماينس 3 لعند الماينس 0.3. فإذا امتى بيكون ال f of x greater than 2 over مين؟ over minus 3 minus 0.3 وبعد في عندي شيء تاني؟ لا ما عندي شيء تاني بعد. فإذا هذا هو بيكون. ولاحظوا هون ليش عملنا open interval؟ لأنه ما في equal، لأنه greater than ما في equal. فإذا ناخدها من minus 3 لوين؟ ل minus 0.3 excluding minus 3 and minus 0.3. السي is below D العكس. هلا لما بيكون f of x less than 2 امتى بيكون below D؟ لما f of x less than 2. when f of x less than 2 when بيكون السي below؟ لاحظوا هون كم شقفة هن below. أول شقفة عندي من minus 4 ل minus 3 هيدي below D. عندي شقفة تاني من minus 0.3 لعند ال 5 مثل ما شايفين. فإذا شو بيكون السوليوشن بهالحالة؟ بيكون من minus 4 to minus 3. لاحظوا هون ال minus 4 closed. ليه؟ لأنه ما تقاطع مع مين؟ مع straight line D. بينما ال minus 3 open لأنه تقاطع مثل ما شايفين. عندي union minus 0.3 لأنه تقاطع. وعندي 5 كمان تقاطع. لاحظنا شو منا open interval. This is the solution